Good day, classmates. Good day, sir. My topic for today is about Fisheries Administrative Order number 209 series of 2001. Subject: Guidelines on the production, harvesting, handling, and transaction of shellfish for implementation of local government. Pursuant to Section 60 RA 8435 and Section 65 of RA 8550, this guideline on the production, handling, transportation, and packaging of shellfish is hereby issued for the information and guidance of the local government. So kanina siya nga kuan is para ni siya sa mga transaction bisan unsa pa nga any kind of transaction basta kay related siya sa shellfish. So, ang section 1 is siya kay ang section 1 nga definition is the term as used in this order shall be constructed as follows. So, kani siyang nasa abos is mauni siya ang nasulod sa section 1. Ang kinaunahan kay ang auxiliary invoice. As an official document accompanying the shipment of shellfish by the daily authorized representative of the municipal for the government from its part of origin to its final destination in the country and or export purposes, and its quantity and estimated value of sold. The fee paid, therefore, and who received the payment, including the serial number of the official receipt used to monitor the movement of shellfish in the country. So kani day siya na day mukuyog niya nga gikan jud sa munisipyo para i-monitor ang tanan nga kuan niya gikan sa disaga gikan ang shellfish padung sa iyahang kanang asa siya mo landing or asa siya i-export. Kauban na niya ang mga pilay bayad, pila ang kanang kuan basta kanaan niya ni charge sa auxiliary invoice. Sunod kay ang growing area. An area in the sea, estuarine or lagoons containing a natural species of shellfish, a site for the culture of shellfish. So mauni siya muni ang dapit kung asa dapat i-culture ang shellfish. Sunod kang shellfish. All species of univalves and bivalves which are filter feeders such as lamellibranch, mollusk, and gastropods. So, kani daing shellfish case kay kaning mga, for example, tinganin niya kay kanang mga saang. Sunod kay ang shocking, removal of the meat from the shell. Kay ba naman tingalan tanin niya ni tayo kanang mukaon ta kanang bitaw ang unod kuhaon na to gikan sa shell. Section 2, choose of site for shellfish culture. So, ang topic sa section 2 is kanang pagpili kung asa dapit i-culture ang isa ka shellfish. So, kinaunahan kay the site shall be situated near river mouths, shielded by rock and trees, free from strong currents, and rich in zoo and phytoplanktons. So, dapat dahil kung mag-culture tag shellfish is kanang dool kuno sa river mouth, then na-shield siya sa mga kanang kahoy kay para kanang protected siya ba. Dapat po rich siya sa mga zoo o mga phytoplanktons. Sunod, the sea bottom shall be muddy or sandy substrates having a natural populations of sponges and branches. So, gistate ani niya nga dapat daay ang imuhang kulturan is muddy kanang murag na pukon. Or diba kanang baso nun. Sunod kay ang the depth shall be 3 to 4 meters for mussels and 1/4 to 3 meters for oyster using the pole or stake methods. For floating raft in shell raft, it shall be 8 to 10 meters depth with adequate tidal exchange. So, na-dyo dahil siya estimated nga mga depth para sa mga
sa imong mga i-culture nga kanang say nga na mga shellfish di ka maghalala og ay nani magkuan ko ani niya mag culture ko ani niya sa ingani nga kalawmon kay dadyo dahil siya nakasuwat sa section 2. So sunod kay the water salinity shall be from 27 to 35 ppt for mussels and 17 to 26 ppt for oyster. The water temperature shall range from 26 to 28 degrees Celsius. Sunod kay a sanitary survey of growing areas shall be conducted to evaluate environmental facts such as potential pollution sources from domestic and land-based and industrial waste discharge, septic tanks, and other aquaculture activities. Dayon, water quality based on bacteriological criteria for faecal, coliforant, and other pathogens. Dayon, sunod kay meteorological and geographical evaluation such as salinity, depth, rainfall patterns, intensity, and prevailing winds. Sa gimension na akong ganihan, dapat mag-culture tag kana shellfish is mag-matter dyan ang depth, ang water importante dyan ang water salinity, importante dyan siya para sa safety sa mga shellfish. Section 3, gathering of shellfish. So, muna niya siya ang pag-gather sa mga shellfish. Ang una, shellfish shall be gathered only upon issuance of certificate to harvest issued by municipal or city fishery office. So, ang pag-gather dahil ko na sa shellfish is ma-issue, magkuan na siya kung na siya ka ng certificate nga mo harvest ka nagikan sa municipal, di ka makahalala o ganang kuan culture nga wala kay issuance gikan sa municipal. Then sunod kay the shellfish shall be thoroughly brushed, scrubbed, and washed of mud and other tenacious dirt. So imong hugasan taman kay para kuan ka makasiguro ko nga wa siya kanang kuyog nga ka hugawan. The shellfish shall be kept away from excessive heat and transported immediately, not later than 15 hours after harvest. So, ang shellfish dahil kay di siya pwede maduol sa sobraan kainit or di siya pwede ma-expose sa kanang sa sobraan kainit. Kinahanglan kung pagka-harvest anak niya, dapat na siya nga di na siya makalapas og 15 hours kay basig madaot. Watercrafts used in gathering the shellfish shall be cleaned to prevent contamination from pathogenic organism. So, dapat dyan hinluan to avoid pathogens and disease. The shellfish shall be protected from any contamination like diesel, lubricants, gas, or oil. Methods destructive to shellfish shall not be employed in gathering the same. So, alin na ta sa section 4. Handling, transporting, and packaging of shellfish. So, muna ni siya ang kanang mag-export. Niya na siya mag-package. Nga. So, nasa na niya ang section is ang personnel with cuts, open wounds, or suffering from communicable disease shall not be allowed to handle shellfish. So, kung ikaw ay kanang personal ka gatrabaho sa shellfish, ano kayo sa madiday ka allow nga mo handle sa shellfish kay basig maka-contaminate sa shellfish. The shellfish shall be packed in clean packaging material. The live shellfish is in clean sacks, bamboo baskets, or kaning gitawag nga kaing, bayong, and crates, while its meat cooked or raw in pads, styrofoam and polystyrene boxes. So ilahi jud ay kung katong mga kanang live pa nga shellfish sa meat na ilahi nimo siya kanang kuan di nimo siya itapo. Sunod kay ang shell meat for transport shall be packed
to plastic bags to avoid direct contact with ice and maintain a temperature of 4 degrees to 0 degrees Celsius. So, sunod kay, the amount of ice packaging shall depend on the length of time required for the shipment to reach its destination. The temperature maintains at 5 degrees Celsius. So, ang ice di ay kay magdepende kung sa katas-on ang biyahe, di ka makaingon nga kanang daghanon na to ni ice kay para di ka nang madaot dali. So, nagdepende di siya sa katas-on sa biyahe. Sunod kay, the shipment of shellfish shall always be accompanied by an auxiliary invoice issued from its point of origin. So, nang giingon ganiha, kaning auxiliary invoice mo ni siya ang pinabitang tig-monitor sa biyahe sa kanang sa export sa shellfish. Kani siya gi-issue gikan sa point of origin nga kinahanglan naa po siya mag-monitor inig kuan na moabot na sa iyang destination. Section 5. Health control and monitoring shall be conducted periodically by BFAR to include monitoring of all growing areas in coordination with the municipal or city government shall be conducted at regular interval or microbiological test of water and the shell meat. So, dapat yung regular di ay ang pagkuhan sa BFAR. Verification of the implementation of issuance of the auxiliary invoice in transporting shellfish. So, importante dyan ang auxiliary invoice ang mag-transport kanang shellfish. Di rapod tingnan kay shellfish. Basta ka-importante dyan ang auxiliary invoice. Checking on the handling and transport of shellfish from the harvest area to the pre-harvesting or processing plant during size verification. So, kanang mag-check rada ay sa kanang shellfish, di rada ay kay adtura sa kanang gikan sa giharvestan. Kinahanglan jud ay gikan sa pag-harvest, sa pre-harvest, sa pag-package na kinahanglan jud i-monitor. Section 6. Local legislation ordinances shall be promulgated by the local government penalizing the following: the taking, gathering, or harvesting of shellfish from waters placed under ban by the National Red Tide Task Force or Red Tide Trading Testing Center for which no certificate to harvest shall be issued by the local government's official concerned. So, ginabawal jud ang pagkuhag shellfish nga gikan sa mga areas nga giban na sa National Red Tide Task Force. Issuance of auxiliary invoice for shellfish nevertheless gathered sans the certificate to harvest issued therefore. The next kay transporting shellfish without proper auxiliary invoice issued from the point of origin. So kanila yung pag-transport og kanang shellfish nga wa kay tarong nga auxiliary invoice is kinahanglan jud managot sa batas. Then sunod kay gathering shellfish or the spot thereof dirty waters with history of red tide occurrence for seeding of clean waters with no history of red tide occurrence. Section 7. Muna siya ang effectivity. This order shall take effect 15 days after its publication in the official Gazette and or 2 newspapers of the general circulation and 15 days after its registration with the Office of the National Administrative Register. So, muna siya ang effectivity sa maong section. So, ana na nahuman ang akong report. So, I hope namin na kuha nga kanang lesson or sorry sa mga kanang unwanted sound kay highway ni dapit. Sorry sa mga errors akong pagbasa og sa PowerPoint. Akong cut.